Okay? Sure. Okay. Lamadat? Thầy gọi anh đó. Adat. Hello. Yes, I'm here, Dorje. Yes, I'm here. You hear me okay? Yes. So it's a 2003, yeah. What's it, 23, yeah? In the US, still 2022. Oh, right now. Yeah, right now it's still we're still in 2022. 6 Wow. hours ago. We are one day faster. Yes. I see. Do you do any special thing for the New Year or no? Not particularly anything new. Just preparing for this event, this teaching, and hoping to see you. Yeah. So people are not getting bored too much listening? That is almost next to impossible to get on board to have an opportunity to see you like this, to hear the teaching from you. That is just. Oh, I see. Oh, good to hear. So, we were talking about some things, how important Dharma for both the non-Buddhist people and Buddhist people. And so I think we discussed quite a lot. And sometimes it sounded like being criticism or something. But when we talk about the benefit of Dharma, why do we need the Dharma? Then of course we need to understand the problems of people and the society, so that Dharma can solve many problems in this world. So therefore we need to talk about some negative things about our world and about people. Thì thầy đã giảng về cái lợi ích của Phật pháp cho thế giới, cho người đời, cho người ngoại đạo và người tu hành, và thầy cũng giảng về những lợi ích của Phật pháp cho thế giới, cho xã hội con người thời nay. Thì trong đó cũng có những lời lẽ mà chúng ta nghe có vẻ là chỉ trích hay là có vẻ phê bình đó. Nhưng mà lần trước thì nói về cái lợi ích cho thế giới và cho người tu, cho con người trong xã hội thời nay. Thì hôm nay thầy nói mạnh thêm về những cái hại của những người mà không biết đến Phật pháp, hay là trong giới tu hành mà làm những cái chuyện mà đáng bị phê bình, tức là có hại. So if we don't understand the nature of samsara, of course, when we say samsara is too big or something. Sometimes we don't know
but we are very familiar with our world and the problems in this world and problems in our lives. So therefore, we need to understand the nature of one's own life, and without Dharma, life can be difficult, and sometimes it's very, very dark and no directions or something like that. Of course, most people don't think that way. And most people think this is it, just work and make money and have family, raise family members, and then, of course, we need to face difficulties, and then happy and unhappy and all of these emotions, they are very normal. People see that they're very normal. But at the same time, they hurt so much from these emotions, negative thoughts, negative things that they created by themselves. But they don't think there is a way to really solve that problem, to destroy that kind of negative karma. There's a way. Dharma has the power to reduce or to destroy the cause of suffering, but people do not understand that, and then they just think this is it, this is the nature, and so even though they hurt and they suffer a lot, but they don't have any other way. And but Dharma has many. Dharma shows us the way to reduce suffering or unhappiness, and there is a way to liberate this negative things. And so therefore, we need to understand what is the world is, what is the world like, and life like without Dharma. So we are talking about the problems in the life and the problems in the society at the moment. Thì chúng ta tu, nếu chúng ta không hiểu bản chất của luân hồi là gì đó, thì chúng ta rất là khó tu. Thực sự khi nói luân hồi đó thì chúng ta nghĩ chúng ta biết là luân hồi là gì, nhưng mà thực sự là không có biết rõ ràng. Thành ra chúng ta khi nói đến đời sống trong xã hội hay trong cái thế giới này đó, thì thực sự chúng ta nghĩ là chúng ta biết, nhưng mà chúng ta cũng không biết rõ ràng và không biết hết những cái vấn đề của bản thân chúng ta và của cái xã hội con người trong cái thế giới này. Thành ra chúng ta không biết, và khi nói đến về tu hành đó, chúng ta nghĩ cái đường tu đó nó rất là mệt mỏi, tức là rất khó khăn và rất là mù mờ, bởi vì chúng ta không biết cái đường tu như thế nào và không biết tu làm sao. Thì đa số con người trong cái thế giới này, trong xã hội đó, thì người ta chỉ nghĩ là lớn lên rồi cố gắng làm việc, rồi lập gia đình, có con cái rồi nuôi con vân vân. Và trong cái đời sống gia đình, trong xã hội, trong thế giới này đó, chúng ta gặp rất nhiều vấn đề có những, chúng ta gặp những chuyện vui, chuyện buồn cũng có, và chúng ta coi đó là chuyện bình thường, không có gì mà đặc biệt đáng để ý. Nhưng mà có những người gặp những cái vấn đề đó và họ bị tổn thương. Khi tổn thương rồi đó, họ phát sinh ra nhiều cái ý tưởng xấu ác, những ý tưởng tiêu cực, và ngay cả những người đó họ cũng không nhận ra cái vấn đề của họ để họ trừ bỏ, nhất là trừ bỏ cái nghiệp ác của họ. Thành ra Phật Pháp đó, thầy nói là có cái năng lực giải trừ khổ não, và Phật Pháp cho chúng ta biết khổ như thế nào, và Phật Pháp cho chúng ta, chỉ cho chúng ta cái cách để tu hành giải thoát, giải trừ cái nghiệp chướng của mình. Thì như vậy đó là Phật Pháp đó là có năng lực như vậy. Thì vậy chúng ta cần hiểu rõ
cái bản chất của thế giới như thế nào, cái xã hội này như thế nào, và nhất là cái cuộc sống cá nhân của mỗi con người này như thế nào. Và khi hiểu rõ rồi và chúng ta xét kỹ thêm, chỉต้องphải hiểu là nếu không có Phật Pháp thì con người trong thế giới này, trong xã hội sẽ như thế nào, và nếu không có Phật Pháp thì xã hội hay thế giới này sẽ là sao. So therefore we need let's say, without Dharma, everything is different. Everything could be difficult, and everything could be harmful. They need to have a way of thinking in our present time, which is to contemplate and examine the actual meaning of the Dharma, or the true nature, and also know how to engage in human life. This should never have been blind faith, because it's easy to have people like a blind faith, faith that is not what say combined or like based on wisdom and study. Just believed in something without good reason, thinking. So faith, but faith that is very pure and that comes from good conditions, causes to hear the dharmas and think carefully the meaning of the dharma, and try to get the essence of that, try to get the experience from one's study. So blind faith is never good, and we should try to avoid from being like a blind, faithful person, being like a rabbit frightened by a sound. This is a way of saying in Buddhist tradition, or in Tibet, like there was a sound, something like sound, maybe not really something really scary or something dangerous, but a rabbit, the first rabbit heard a sound like a jar or something like that, and then he ran away. And then the second rabbit asked him, why you are running and why you are so scared? And he said, I heard a jaw or something like the sound. And then he runs, and the other one runs, and every rabbit runs away because of that sound, or something like that. That doesn't mean they have to run away. That wasn't something really dangerous or something scary, but without checking, without examining what it is, and they just thought that sound was scary and then ran away. We shouldn't be like that. We should have a good reason to do anything. Of course, when it comes to Dharma, it is very important thing for our life. So we need to check carefully before accepting things, before really into practice. We need to check first and study first, and to have a pure understanding first.
Vì vậy đó thì khi chúng ta nói chúng ta tu Phật pháp là chúng ta cần phải hiểu rõ là Phật pháp như thế nào. Còn nếu không có Phật pháp đó, thì thế giới này hay là con người hay là xã hội nó sẽ gặp những cái vấn đề gì, những cái vấn đề tai hại, những vấn đề mà xấu ác vân vân. Thì như vậy chúng ta phải hiểu rõ cả hai mặt đó. Thì như vậy vấn đề cần yếu đó là chúng ta phải hiểu rõ cái ý nghĩa của Phật pháp, và Phật pháp nói về thực tánh của pháp thì chúng ta cũng phải hiểu rõ ý nghĩa Phật pháp và thực tánh của pháp. Thì như vậy chúng ta mới, khi hiểu rõ Phật pháp rồi như vậy đó, thì khi chúng ta đi vào đời đó, chúng ta mới vững vàng được. Chứ còn nếu không đó, chúng ta cũng đi vào đời, sống trong đời rồi chúng ta nghe nói biết đến Phật pháp, nhưng mà thực sự thầy nói đa số đều là mê tín. Thì mê tín là gì? Bởi vì chúng ta không có cái sự hiểu biết và không có cái huệ của văn tư tu, tức là khi chúng ta học pháp, chúng ta tư duy vân vân, thì chúng ta phải hiểu biết, và đó là cái huệ cần thiết cho cái người tu. Thì như vậy đó là đến Phật pháp mà suy nghĩ mà không có lý luận đó, thì như vậy cái niềm tin đó nó chỉ là mê tín. Còn nếu mà biết đến Phật pháp đó, mà chúng ta học, chúng ta suy nghĩ mà có lý luận đàng hoàng, thì như vậy khi chúng ta hiểu ra Phật pháp đó, thì hiểu ra Phật pháp như vậy chúng ta mới nắm được ý nghĩa của Phật pháp. Mà nắm được ý nghĩa Phật pháp đó, tức là do vấn đề văn tư tu, tức là học pháp rồi tư duy suy nghĩ rồi tu tập. Còn không đó là mê tín. Thì như vậy cái sự mê tín khi mà học Phật pháp đó, chúng ta cần phải trừ bỏ. Nếu không đó thì chúng ta cũng giống như con thỏ. Đây là cái ví dụ Phật giáo hay Tây Tạng thường ví dụ một con thỏ, khi nó nghe một tiếng động gì đó, cái nó hoảng, nó bỏ chạy. Thì bên Tây Tạng cũng vậy, có những cái âm thanh mà đối với con người bình thường thì cũng chẳng thấy gì đáng sợ, nhưng mà con thỏ nó nghe nó giật mình, cái nó bỏ chạy. Thì nếu mà hỏi nó thì nó nói tại sao mà hỏi thì sao bỏ chạy, thì nó cũng nói là cái tiếng gì nó nghe ghê sợ lắm, giống như cái tiếng rống tiếng gì đó vân, thì nó sợ nó chạy mất. Như vậy là nếu nó hiểu ra cái âm thanh nó chẳng gì đáng sợ được, thì nó không cần phải bỏ chạy như vậy. Như vậy chúng ta cũng vậy, chúng ta đến Phật pháp nếu chúng ta hiểu rõ mọi chuyện, hiểu rõ ý nghĩa Phật pháp, thì chúng ta cần phải hiểu rõ pháp. Chúng ta cần phải quán xét rõ ràng khi chúng ta học pháp hay chúng ta nghe Phật pháp, trước khi mà chúng ta chấp nhận Phật pháp là gì. Và khi chấp nhận rồi, do cái sự hiểu biết, do cái sự suy nghĩ có lý luận, thì chúng ta mới có thể là học và tư duy và tu hành Phật pháp được. Being like a rabbit threatened by sound. There's a famous story, or everyone says like that, when people do things without thinking, without knowing, and everything. We should do anything that based on understanding and good reasons. Thì thầy vừa thí dụ như con thỏ nó hoảng sợ khi nghe tiếng động đó, thì tức là nó không suy nghĩ gì, nó đã bỏ chạy mất. Thì đây là những câu chuyện rất là phổ thông trong Phật giáo. Thì đây cái âm thanh đó là gì? Thầy giải thích thêm âm thanh đó, tức là giống như ở một cái cây bên cạnh cái ao nước thì vân vân, thì cái cành lá nó rụng xuống thì nó phát ra cái tiếng động. Thì tiếng động đó là tiếng Tạng gọi là chô, chứ không phải tiếng rống như nãy nói. Thì chô làm con thỏ nó hoảng sợ, nó bỏ chạy mất. Mà không riêng gì con thỏ, những con thú gần đó chẳng hạn, ngay cả con nai, con sư tử hay những con hoãng vân vân, nó đều bỏ chạy hết. Vì vậy chúng ta nếu mà hiểu như vậy đó, chúng ta không con thỏ nó không cần bỏ chạy, nhưng mà nó bỏ chạy gì? Tại vì nó không có căn cứ trên cái sự hiểu biết thực sự mà hiểu lầm cái tiếng động đó bỏ chạy. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta tu Phật pháp, chúng ta cũng cần phải hiểu biết Phật pháp một cách có lý luận, một cách có trên căn cứ trên cái sự mà quán xét, hiểu biết mà thực tế.
Being in the continued ignorance of stubbornly holding to belief in being like scaring or allowing the mind to cut up in busy thoughts that follow all the events of our times. So right now, our situation is more like the rabbit that scared by sound. By that sound, we are like that. There are a lot of fears in our minds, and we worry for this and that. And worry means we are scared of something that maybe happen to me in the future. If I don't have this and if I don't have that, then maybe will this happen and that happen, and we worry a lot, and that means we are really frightened like that, like the rabbit. So because our ignorance, the ignorance or mental kaleshas that made us very scared and very worried, we thought having a good reason. Sometimes we do not really need to worry too much like that, but our nature is like that. It's like to worry things. And then also we do things without good reason or without knowing, understanding correctly, and then we do many things, and that really brings a lot of troubles into one life, because when we are being very ignorant people, then we do not know what we are really doing, and the things we are doing, if they are okay, if they are good, if they can really bring happiness to us, we do not know. Our understanding is destroyed by our ignorance. So sometimes, actually, ordinary people like us, our mind is always confused, and because of that, our actions are also very impure, and that created a lot of negative things and unhappy things, and bring a lot of suffering to us, to oneself. So therefore, we need to to be very smart or like clear for things. What kind of things should do, and what kind of things should not do. This is very important, and because of that, and because for that reason, we are studying Dharma, and we are practicing the Dharma. Như vậy đó là thầy nói đó, chúng ta là luôn bị cái sự vô minh kiên cố, đó là nó sai khiến, thành ra giống như cái tiếng động mà con thỏ nó nghe vậy, tức là chúng ta giống như con thỏ hoảng sợ khi mà nghe cái tiếng động nghe bỏ chạy mà cũng không hiểu nó gọi là gì. Vì vậy tâm con người, tức là tâm chúng ta đó, bình thường cái người sống trong thời này, trong cuộc đời đó, là thông thường người ta nghe là hay sợ hãi, lo âu, tâm phiền não, mà cũng chẳng có hiểu rõ cái lý do gì. Vì vậy nếu mà chúng ta nghe câu chuyện này rồi thì chúng ta phải hiểu là
bản chất của Phật pháp nó như thế nào mà chúng ta cần phải tìm hiểu rõ ràng. Còn không đó thì chúng ta cứ vô minh rồi phiền não vân vân, và trong cái cuộc sống thường ngày đó có khi chúng ta lo sợ bâng quơ, cũng chẳng biết là mình sợ cái gì, rồi cứ nghĩ chuyện lung tung. Nếu mình không có được cái này, không có được cái kia thì sao, hay là lỡ mà chuyện này chuyện kia nó xảy đến thì sao. Thì như vậy là chúng ta lo sợ bâng quơ, rồi chúng ta sợ hãi lo âu, chúng ta chỉ tự chuốc lên những cái chướng ngại cho bản thân mình mà thôi. Như vậy đó là lý do là chúng ta không biết mình làm gì. Có khi có những người bắt tay vào những cái việc này kia mà họ không hiểu cái bản chất của cái công việc, cũng không biết là làm cái chuyện đó nó tốt hay là xấu, hay là nó có đem lại hạnh phúc cho mình hay không. Tức là nó cũng không có biết rõ bản chất, không biết rõ nguyên nhân. Thì như vậy đó, làm việc mà không hiểu như vậy đó thì nó hủy hoại đi cái hạnh phúc, cái bình yên trong tâm hồn mình, vì cái lý do là vì vô minh. Thì vậy đó, những người đời hay người phàm chung chung thầy nói là đều như vậy. Tức là họ không có hạnh phúc, họ có nhiều khổ não, nhiều chướng ngại, bởi vì không hiểu rõ bản chất của những cái công việc hay những việc mình làm. Thì vậy chúng ta đó là cái người tu, chúng ta cần phải hiểu biết rõ ràng cái việc mình làm, và chúng ta phải khôn ngoan. Thì như vậy đây là cái điều rất quan trọng, là khi chúng ta đến với Phật pháp chúng ta cũng vậy, chúng ta cần phải hiểu biết rõ ràng một cách khôn ngoan, thì chúng ta mới học Phật pháp, mới tư duy Phật pháp, mới tu hành Phật pháp được. Being sectarian, our nature is like what to say, our nature is not equal to some things. We pick some things, and that is very important to oneself, and very important to see that very important. We think some things that are not really good or not important, and then we try to harm them. So because of that, because of ignorance in the mind, we think this is okay, but actually they're not okay. All the suffering, all the bad things come from this kind of emotions, and the way we see, and the way we are being brings a lot of problems, and we are always not equal to many things, many people, many beings. Some are very close to oneself, and we value them a lot, and we attach to them, and we have a lot of attachment to them. And most people, most beings, we think we naturally see some distance between us, and we are able to. Sometimes we don't care if we harm them or give them troubles, and we don't have anything that we don't have the kinds of feeling that this is not okay, but we think naturally that is okay. This is because we are so ignorant and being really sectarian. So that kind of the problem in the mind, and the problem with our conduct, that as a main cause to create so much suffering and difficulties.
Thì bản chất của chúng ta đó, hay là bản chất của con người là không có bình đẳng. Thành ra chúng ta chỉ chú tâm, hay chúng ta chỉ chú ý, hay là tìm kiếm những cái đối tượng nào vân vân, hay những chuyện gì mà nó giống như quan trọng cho chúng ta. Còn những cái việc gì không quan trọng, hay những đối tượng nào mà không quan trọng đâu, thì có khi chúng ta nghĩa là còn làm hại đến họ, bởi vì chúng ta không thấy nó là chuyện quan trọng. Thì đó, thầy nói đó là cái lý do là vì chúng ta vô minh. Thành ra khi chúng ta vô minh đó, tất cả những gì chúng ta làm đó, thì khi nó gây ra những cái phiền não, cái khổ sở vân vân, đó là bởi vì do cái kêu là cái phiền não, cái vọng tình, cái tình cảm của chúng ta đó, nó không có được vô tư, và như vậy chúng ta gặp nhiều vấn đề và chúng ta không có bình đẳng. Thì đó là cái sự bám chấp đó. Là bám chấp là gì? Thí dụ như chúng ta bám chấp ưa thích những người thân quen gần gũi chúng ta mà chúng ta cho là quan trọng, còn chung chung với những người khác hay những đối tượng khác đó, thì chúng ta có sự không bình đẳng, rồi chúng ta giữ khoảng cách, chúng ta xa cách họ, rồi có khi chúng ta làm hại họ. Bởi vì đối với những cái đối tượng mà chúng ta coi là không quan trọng đó, chúng ta gặp họ hay là chúng ta chẳng có cái cảm xúc gì mà để cho chúng ta thấy thân thiết và chúng ta yêu quý. Như vậy đó là thầy nói đó là vì chúng ta rất là vô minh. Thì khi mà vô minh đó, thì chúng ta có cái sự phân biệt đối xử, chúng ta có cái sự kỳ thị với những đối tượng mà chúng ta không có gần gũi thì người thân chúng ta. Đó là một phần nữa là do cái giới hạn của chúng ta, do cái cư xử của chúng ta, do cái sự không bình đẳng mà chúng ta đối xử với đối tượng chúng ta không thấy là quan trọng, vân. Rồi nó tạo ra rất nhiều cái vấn đề cho chính chúng ta. So here we are talking two things about Dharma, the benefit of Dharma. Dharma is important, or it is necessary to the non-Buddhist people. And the second is also, it is necessary, the Dharma, necessary of the Dharma for those who are known as followers of the Dharma. Of course, when we say known as, right? Dharma for those who are known as followers of the Dharma, means is talking about us, not really being real Dharma practitioners, but at the same time we try to be Dharma practitioners, and not really following correctly, and we are still lost, and we are still under the controlling of non-Buddhist thoughts, thoughts that not accordingly and according to the Dharma, and it's the opposite of the Dharma. And because someone like us, most people, even though they follow in the Buddha and the Buddha's path, but not following correctly, and not completely following, not able to, because it's not that we don't want, but we are not able to follow correctly because because the lack of understanding and lack of many conditions to be real Dharma practitioner. So therefore, still people like us, half Buddhist people, half like Dharma people, and half not Dharma people. We need a lot. Dharma is very necessary for people like us. So therefore, we will talk about the necessity of the Dharma for those who are known as followers of the Dharma.
Thì đây thầy nói về hai cái vấn đề, đó là cái lợi ích của Phật pháp như thế nào cho cái người đời, người phàm, hay là cái người ngoại đạo, người không phải là người Phật tử. Và thứ hai là cái lợi ích của Phật pháp cho cái người hành giả hay cái người tu hành Phật pháp, vân. Thì khi nói về cho những cái người đó mà chúng ta quen biết hay là người thân chúng ta đó, thì chưa hẳn họ là người tu, nhưng mà có khi chúng ta là cái người Phật tử, chúng ta cũng cố gắng làm cái này kia tốt cho họ. Nhưng mà có khi chúng ta vẫn suy nghĩ như người phàm, như người đời, khi mà chúng ta tiếp xúc với những người mà chúng ta cũng lo lắng cho họ. Nhưng mà khi chúng ta suy nghĩ người phàm, rồi có khi chúng ta hành xử giống như người đời, giống như cái người mà không phải là người tu hành Phật giáo, Phật pháp. Vì vậy chúng ta không có hành theo những gì mà Phật pháp dạy. Thì nên chúng ta không có hành xử hay là có cái cách đúng đắn, tức là chúng ta không có vì chúng ta không biết cách như thế nào để thành một cái người Phật tử chân chính, do cái sự thiếu hiểu biết và do chúng ta thiếu sót nhiều cái nhân duyên mà chúng ta không có đủ. Thành ra nếu hiểu như vậy đó thì chúng ta mới làm người tu chân chính được, và không hiểu như vậy thì chúng ta không có làm cái người Phật tử hay người tu hành chân chính được. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải hiểu rõ mọi vấn đề. Khi chúng ta hiểu rõ Phật pháp như nào, và chúng ta không thể nào là nói mình là người tu hay người Phật tử mà kiểu thầy nói là nửa này nửa kia, nửa đời nửa đạo, hay là nửa nặng nửa mỡ, nói theo tiếng nôm na chút. Thì như vậy, muốn làm cái người Phật tử chân chính, người tu hành chân chính, chúng ta phải có cái sự hiểu biết rõ ràng, chứ không có phải nửa này nửa kia được. It is difficult for anyone to avoid being caught by the hook of present events and the seduction of material things. Difficult for anyone, of course, not like us. Ordinary people, being a very ordinary people. Ordinary people means here, of course, without having a lot of knowledge on the Dharma, and without having a good foundation for the Dharma practice. That kind of people are ordinary people here. And then it's difficult for anyone to avoid being caught by the hook, like the present events or what is important in the life. Everyone sees the same thing. Same thing, like important. What is important to me is important to everyone. Like, for example, possession or fame or whatever, all of this worldly dharma. It is, they are important to me, but not only me, but they are very important to those very high, like lamas and scholar or kambo or geshe. It's not, I'm not trying to be like criticism here and try to criticize, try to be negative. But I think we need to tell and to understand the truth, what is going on right now in the Buddhist society. Otherwise, we don't never have the power, the mental power to really understand what is real Dharma and what is not real Dharma. So therefore, try to say some things that is really happening at the moment with the Buddhist people in the world now. Thì thực sự nói chung con người ta rất khó tránh khỏi những cái cám dỗ, ví dụ như cám dỗ về vật chất, vân vân. Còn như người đời hay người phàm đó thì họ không có cái hiểu biết về Phật pháp thì không nói làm gì.
bởi vì họ không có nền tảng về Phật pháp, vân vân. Nhưng mà nói chung đó thì con người rất là khó tránh khỏi những cái sự cám dỗ, lôi cuốn, vân vân bởi chuyện đời. Thí dụ như họ không biết cái chuyện gì là quan trọng hay chuyện gì không quan trọng. Có khi đối với chúng ta đó, là có những chuyện chúng ta thấy không quan trọng nhưng mà người khác thấy quan trọng, hoặc là chúng ta thấy không thấy quan trọng, người khác thấy không quan trọng. Nhưng mà nói chung chẳng hạn như có những việc mà rất khó tránh khỏi cám dỗ, chẳng hạn như cám dỗ bởi quyền lực, bởi danh vọng, bởi vật chất, thì đó thầy gọi là những cái pháp đời. Còn như đây đó là nếu chúng ta hiểu như vậy, nhưng mà ngay cả những bậc mà kêu là bậc thầy, bậc lama cao cấp hay những hàng học giả trong Phật giáo, thầy không muốn nói một cách phê bình một cách tiêu cực, nhưng mà đây là cái vấn đề thực tế mà chúng ta cũng cần phải có sự hiểu biết rõ ràng những cái tệ nạn trong những cộng đồng Phật giáo, và chúng ta phải hiểu thế nào là những cái hành động, những cái hoạt động gọi là hợp với pháp, hay những cái hành động hay những cái gì mà không hợp với pháp gọi là phi pháp. Thì vậy đó là thầy muốn nói chuyện về những cái vấn đề trong cái thế giới, cái cộng đồng Phật giáo cũng có những cái nạn mà bị lôi cuốn bởi những cái vấn đề mà danh vọng, địa vị hay là quyền lực, vân vân. So this worldly stuff or things that in the world that we see very important, they are the section of things that not really easy to understand. So like everyone great or small or high and low is always busy and never sitting down, something like that. If we see carefully the people, or even the Dharma people, even more like the Dharma, the inner people of Buddha Shakyamuni, like monks and nuns, they are also busy. They're not really busy with their practice, Dharma practice, but they're busy with doing so many other things. So this is I don't think is something very positive, but I see it's more like negative. Because these things keep monks, nuns away from the path, and and never sitting down means the Dharma practitioners or the bhikshus or the pupils of the Buddha Shakyamuni and Buddha Shakyamuni's time. They are very quiet, and they are, they have a lot of time to sit down and to meditate. And now it is the opposite of that, and no time to sit down and meditate, but running here and there. And of course, even though we may say, oh, I am benefiting people, I am giving lectures or teachings and to people, and I'm leading people to the Buddha path or something like that. But the problem is probably we don't have a good foundation to do that first. When we of course we want to lead people, we want to be beneficial for people. But before doing that, we have to have a good foundation. We have to have the power to do that. But nowadays, I think without having any
any base or any foundation and try to be busy, because probably the mind is wishing to be famous and to have more things, something like that. It is very common everywhere in Tibetan Buddhism, Chinese Buddhism, Vietnamese Buddhism, and all the Buddhism everywhere. And this may not be something really something pure Dharma, but maybe it is the opposite, and that we need to understand and we need to be careful. In China and in Tibet, in every school of Buddhism, of course, there are turkus. You know, turkus means reincarnation, means someone is important, more important than other monks or nuns, and that keeps the turku busy. The turku has naturally a lot for responsibilities, and that keep the turku busy and not really have time to practice. And geshis and kambos and so on, all these kind of people, they are important people in the Buddhist society, but they are more busy. They're busy with probably worldly stuff, not real Dharma. So therefore, it's something that we need to know if this is Dharma or no, if this happens to me. Am I able to accomplish Buddhahood or enlightenment, or because of these responsibilities, this title, because of the title of me, like being Geshi or Kambo, busy and no time to practice and go in the opposite of the direction of the Buddha path, something like that. Thì có những điều đó mà chúng ta thấy là quan trọng, rồi có những người thì thấy không quan trọng hoặc ngược lại, vân vân. Mà có những cái điều mà chúng ta thấy là quan trọng mà thực sự chúng ta cũng không có hiểu rõ lắm. Thì nói chung chung đó là cái sự cám dỗ này đó là chúng ta phải biết cái gì quan trọng không quan trọng, mới biết cái bản chất như thế nào. Thì ở ngoài đời chúng ta thấy là có những người ở địa vị cao thấp, những người lớn hay nhỏ, tức là địa vị sang hay hèn, vân vân, gặp những cái vấn đề mà không có phân định cái nào quan trọng, cái nào cần thiết với mình, vân vân, thì sẽ dễ là vướng vào những cái sự lôi cuốn ở chuyện đời. Mà nếu chúng ta không quán xét kỹ, ngay cả người tu đó chúng ta cũng phải quán xét kỹ, thì vậy chúng ta sẽ không phân định được cái nào cần thiết hay quan trọng và có sự hiểu biết cần thiết. Và chúng ta thấy là ngay cái thời của Đức Phật Thích Ca đó, những vị tỳ kheo, những vị đệ tử Đức Phật đó, thì họ nghĩa là có cái thì giờ để họ quán xét cái bản thân, vân vân. Cái chuyện gì quan trọng không quan trọng, chuyện gì là khi họ làm là chuyện hợp pháp hay là phi pháp, vân vân. Còn nếu không đó, ngay cái thời nay thì thấy là có những người cũng là hàng xuất gia, tỳ kheo, vân vân, cũng là người Phật tử, nhưng mà đôi khi đó không có cái thì giờ, không chịu lâu lâu ngồi xuống tự quán xét bản thân mình để hiểu biết cái chuyện gì cần thiết, quan trọng không quan trọng, và những chuyện gì mình làm nó hợp pháp, pháp là Phật pháp đó, hay chuyện phi pháp. Thành ra rồi bận rộn những cái chuyện năng xăng ở đâu đâu đó, từ từ nó xa rời cái đường tu của mình. Như vậy đó là thời Phật Thích Ca, con người ta hay đệ tử Phật Thích Ca có nhiều thì giờ hơn để họ ngồi xuống quán xét cái bản thân. Còn thời nay đó là có những người tu, người xuất gia, hay là những vị tỳ kheo, người tăng đi đây đi đó, vân vân, bận rộn đủ thứ chuyện,
để thuyết pháp, để thế này thế kia, mà họ không có tự xét mình là họ có đầy đủ những cái nền tảng cần thiết, hay có cái lực hay công lực do sự tu hành của họ không. Thực sự thì cũng có nhiều người họ muốn làm lợi ích cho chúng sinh, họ nghĩ đó là lợi ích chúng sinh, nhưng mà bởi vì bên trong thực sự có khi nếu mà quán xét kỹ thì thấy là cái động lực đó là gì, có khi chỉ vì danh vọng, hay là vì quyền lực, hay là muốn chuyện này chuyện nọ, chưa chắc là nó là do những cái động lực thanh tịnh. Thành ra nếu mà những cái tệ nạn nó mà cứ xảy ra đó thì Phật pháp sẽ không còn thanh tịnh nữa. Và đây là những cái nạn mà rất là phổ biến ở Tây Tạng, ở bên Trung Quốc, và thầy nghĩ là bên ngay trên bản Việt Nam nữa. Thì có những người không có một cái nền tảng tu hành căn bản vững chắc, mà đi đây đi đó tùm lum tà la, rồi sinh ra nhiều vấn đề. Chẳng hạn như thầy nói ngay cả bên Tây Tạng, bên Trung Quốc, có những vị hóa thân tu cụ, rồi có những vị học giả, họ cũng không rõ cái chuyện nào quan trọng không quan trọng. Thành ra họ cũng như là bản thân họ, nếu mà họ là hóa thân hay là học giả, họ có nhiều cái trách nhiệm chứ, nhưng mà họ lại cứ bận rộn lăng xăng chuyện này chuyện kia. Ngay cả những vị như vị Geshe, rồi những cái vị mà Khenpo cũng vậy, tức là cứ bận rộn lăng xăng chuyện này kia, mà thực chất là bận rộn chuyện đời hơn là chuyện pháp. Đó. Thành ra chúng ta cần phải biết rõ về những cái vấn đề này, những cái hoạt động của chúng ta nó có hợp pháp không, hợp với Phật pháp không, hay là nó chỉ là những cái hoạt động phi pháp, không có thuận hợp với Phật pháp. Thì chúng ta tu hành là chúng ta đặt cái vấn đề là làm sao mình đạt đến Phật quả. Thì như vậy phải cũng quán xét coi những cái hoạt động của mình hay những gì mình làm nó có đưa mình đến Phật quả hay gần đến Phật quả hay không. Còn có khi chúng ta làm việc chúng ta chỉ muốn có danh, muốn cái này nọ vân vân, rồi chúng ta bận rộn chuyện, càng ngày chúng ta càng ra xa rời Phật pháp. Thì thầy thấy là ngay bản thân thầy đó là thầy có cái danh hiệu, có cái danh hiệu là một vị hóa thân vân vân. Thì nếu mà thầy lo cho cái danh hiệu của thầy đó, mà thầy cứ bận rộn chuyện này chuyện kia, mà thầy không để ý đường tu đó, thì như vậy thầy cũng chẳng có thời giờ để tu. Thì chính bản thân thầy cũng nói là thầy phải quan sát vấn đề đó. Those people means including these people, and of course we are there too. We are here too. Maybe we are more busy. And we look for more. We have more desire in our minds. But everyone has somehow a lot of desire for not really important events. But of course, we don't see that we don't see that that's not important, and we see everything is very important. That's the problem. How we see is we see because we see things over ignorance, and that sees differently. So that's the problem here. And then who are busy seeking status and fame, even finding ways to buy it. Probably it is true. I'm not really saying things without any reason, without any sort of base, but there are some foundations for me to say that, and because we see, if you look, and then we see this is really happening now, and a lot of people, if you are in these things too much, then you are able to do anything really. I mean, if you can buy fame and position, I think a lot of people try to buy positions.
because here and maybe in Vietnam too, I think, some positions in the government, some people, some monks try to give a gift and this and that, and to have that opportunity for oneself. So this is what I'm mentioning here, saying even finding ways to buy it, they would, and who don't have a moment to rest their bodies and minds. And maybe it's a little too much, we say a moment. But if you combine both body and the mind together, then probably never really resting. Maybe your body is laying down on the bed and sleeping, but your mind is, maybe you're dreaming. Maybe you're dreaming for fame and business and making money, and that happens a lot, right? You're resting, your body is resting, but your mind is still thinking of these things. So that if you bring the body and the mind together, we do not really have time, like a moment to rest, because of these worldly things. They are very dangerous. They're like a hook. They are really very sharp hooks, and that hooks us and never release. This is our real situation now, and it is quite evident that they are primarily attaining worldly success. That the things that we try to accomplish, they are not really something accomplishment on the related to the Dharma and to the path, but they are in the world, the society, and we try very much, and we try our best to accomplish things, and even like those people that I mentioned earlier, they are trying to accomplish things, but they are actually attaining worldly success, not really successes of Dharma or the path. This is a dangerous thing, and because ignorance and then the material things, they both come together, and we are confused and we are lost in the middle of this situation. So why I mentioned these problems at the beginning of the teaching, of the actual teaching or actual practice, we need to understand what is wrong and what is not wrong, and what is correct and what is not correct, and what is real Dharma and what is not Dharma. If we don't have the wisdom to understand the differences, then we never accomplish anything. We may be in the future, we are like this people, like us now, in the future as well. So before try not to happen that, we need to talk about these bad things ahead. Thì như vậy thầy nói những người như vậy đó là họ có vấn đề, và chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta không hiểu rõ mà chúng ta cứ rất là bận rộn, mà chúng ta đã bận rộn rồi thì chúng ta lại muốn bận rộn thêm, muốn những chuyện gì mà nó chẳng quan trọng cho cái đường tu của chúng ta, thì như vậy là nó sẽ có vấn đề. Như vậy chúng ta cần phải phân định cái chuyện nào là quan trọng hay không quan trọng cho vấn đề tu hành của chúng ta. Như vậy là thầy thấy là lý do là những người vướng vào những vấn đề đó là chủ yếu là vấn đề vô minh. Vô minh là gì? Là nó mới sinh ra vấn đề bởi vì cái thấy biết chúng ta nó không có được phân định rõ ràng. Còn có những người đó
tức là họ muốn danh vọng, muốn địa vị, vân vân. Ngay cả trong cái cộng đồng người tu, đến cái độ mà người ta có vấn đề là mua danh bán tước, vân vân, thì thầy thấy là chúng ta thời nay đó là có nhiều cái suy nghĩ mà nó nếu chúng ta không có lý luận rõ ràng thì mà không thấy rõ vấn đề thì chúng ta sẽ vướng vào nhiều cái chuyện mà có vấn đề rắc rối. Ok, thì có nhiều người đó thầy nói là họ bỏ tiền ra, thực sự ngay cả trong cộng đồng người tu họ bỏ tiền ra để họ mua danh, mua tước, vân vân. Và ngay người đời cũng vậy, người đời cũng mua quan bán tước này nọ, thì thầy chắc là bên Việt Nam cũng có vấn đề đó, có khi họ bỏ tiền họ hối lộ để mua quan mua chức này nọ. Thì thầy nhắc ở đây đó, nhiều cái chuyện mà như vậy đó là vướng vào cái danh vọng, muốn có quyền lực địa vị đó. Thì những người như vậy đó họ sẽ không có thì giờ đâu mà ngồi xuống tự quán xét cái bản thân coi mình tu hành nó có đi đúng đường hay không. Mà nếu mà cả thân lẫn tâm những người đó, cứ bận rộn ngay trong đời, nghĩ lan man những chuyện mà danh vọng địa vị hay là vật chất, thì như vậy họ cũng chẳng có thì giờ đâu mà ngồi xuống mà quán xét cái bản thân. Và ngay cả những người có những lúc mà cái thân họ được nghỉ ngơi, ví dụ họ nằm trên giường, nhưng mà cái tâm họ vẫn bận rộn, là bởi vì họ vẫn suy nghĩ mơ mộng làm thế nào mà kiếm được nhiều tiền, làm thế nào mà có danh, có địa vị, vân vân. Như vậy đó là những người như vậy thầy nói là giống như bị vướng phải cái chiếc cái móc câu thật là lớn, lôi cuốn họ vào những cái vấn đề như vậy. Còn ngoài đời đó thì có những người thành công ở chuyện đời, nhưng mà thành công chuyện đời là nếu chúng ta cũng muốn được thành công như những người đó đâu, thì thực sự như nếu mà coi cho kỹ thì những người thành công chuyện đời đó họ nghĩa là chẳng có thì giờ để quán xét cái bản thân họ, và cũng chẳng có nghĩa là họ làm những cái việc mà chẳng có liên quan đến Phật pháp, vân, mà chúng ta muốn được như họ thì chúng ta cũng sẽ gặp những vấn đề như họ. Thì trong xã hội thì chúng ta cũng cố gắng hết sức để chúng ta được thành công, được thế này kia. Rồi nếu mà chúng ta muốn như vậy mà chúng ta không hiểu rõ vấn đề thì chúng ta sẽ vướng vào chuyện đời, và rất là nguy hiểm cho người tu, bởi vì chúng ta bị vật chất, bị danh vọng lôi cuốn đó. Mà nếu chúng ta thực sự chúng ta muốn vậy mà chúng ta để thành công được đó, thì thực sự là có khi chúng ta lạc mất đường tu, bởi vì chẳng có thì giờ đâu mà quán xét cái bản thân mình. Và tại sao thầy phải nói những cái vấn đề này trước khi mà thầy giảng đến cái phần chính về cách tu hành trong cái bộ pháp này, là bởi vì nếu mà không nói trước chuyện này đó thì có thể sau này chúng ta sẽ không có phân định được thế nào là cái vấn đề chúng ta tu hành nó có hợp pháp hay là nó không hợp pháp, tức là pháp hoặc phi pháp, hay là những cái chuyện chúng ta làm nó dính vào chuyện đời hay chuyện đạo. Phải phân định rõ ràng là pháp hay phi pháp và đời đạo như thế nào. Còn nếu không nói đó thì sau này những cái người sau vô tu đó có khi họ cũng vướng vào những cái vấn đề như vậy. Thành ra thầy muốn nói những vấn đề này trước khi mà thầy giảng pháp vào cái phần chính. They are busy both on the outside and the inside. The translation is maybe not the best here. We say there. In my written is means everyone, all the people. Everyone is busy both on the outside and the inside. Everyone means including those people that we mentioned earlier. We are not talking about those people, but we are talking everyone here. And so I think the best translation is we are busy, or everyone is busy, both on the outside and the inside, which is distracted. Of course, busy for something means we are, or the one is distracted by that busy thing. Try to busy for that.
So these things, these material things, these worldly things are destructive to everyone. And everyone is busy for those things. And in part, completely or completed to their own peace of mind and mutual respect, and even belief in the law of karma, means distracted by these things, and then it destroys the understanding or the belief, the mind that believe in these things. It destroys, if you busy too much for those things, you are not really peaceful. You are thinking, you are worrying, and your mind is so busy. So there's no peace in the mind. And also respect. We lose respect to each other because we want to accomplish this, and therefore we need to compete. Or I have to be the best, or I have to accomplish this, and before everyone also takes this, or something like that. And then we lose our respect. We are not respectful anymore because of that. These material things, and paying too much attention to these little things or worldly stuff, and even belief in the law of karma. Of course, when we see these things too important, then we don't care about dharma, and we don't care about the cause and effect and the karma. We completely forget about these things, and then we make a big trouble, make big mistakes, and they have great pride, and we have great, everyone, because of that. Everyone is really very proud, very arrogant, or something like that. And because if someone has some fame and some position and some wealth, they think they're great, and they think they're powerful, or they're different from others. This is really the see oneself is important. So that is not good. And envy and sectarianism. Envy. If we try to accomplish so much in the things in the world, then I think we become naturally very envy, very jealous. Because if you do not try to do that, I think you cannot succeed, or something like that. Successful, or something like that. And at the same time, sectarianism. I mentioned earlier this problem, and now we are really like this. And many things are real. Actually, they're equal. They seem important, but when they come to us, we don't see the same way, and some are very important, some are not important, and then we become a sectarianism naturally, and this is no good. Because of that, we have a lot of suffering and unhappiness in the mind. When you are when you see these people are important, and you see these people are not important, and then you act accordingly. So the people you think
not important, they are unhappy and they try to criticize you, and you are unhappy. And the people, you see them very close to you and you try to your best to help them, they never really satisfied, and that brings a lot of trouble to oneself. So anyway is not actually correct here. So therefore, like to give a peaceful mind and mind that is that doesn't see so much differences, but all the thing, everyone is important or something like that. This, if we are able to see this way, and if we are able to have this kind of view, and then our mind is more peaceful, and we are on the middle way, on the correct position. Thì khi ở trong đây mà thầy nói là họ, những cái người mà bận rộn cả bên trong lòng lẫn bên ngoài, thì tiếng Anh đó, đây dịch không có sát nghĩa lắm, tức là thầy nói là tất cả chứ thầy không nói riêng một nhóm người nào hay một số đối tượng nào. Như vậy thì đây thầy nói không có riêng ai, mà tất cả đều là bận rộn bên trong lòng, bận rộn bên ngoài. Thành ra bận rộn vướng vào những cái chuyện mà đôi khi nó rất là tai hại cho người tu, chẳng hạn như bị vật chất lôi cuốn, vân vân, rồi danh vọng vân vân. Thì chung chung là ai cũng bận hay là vướng bận vào những cái chuyện mà ít nhiều gì làm cho tâm mình nó không có bình an, rồi đối với nhau nó mất đi cái sự lễ độ tương kính, và nó làm cho hủy hoại cái niềm tin về Phật pháp. Thì vì bận quá đó, chúng ta không có thì giờ mà để cho tâm chúng ta nó bình an, chúng ta cứ phải lo lắng, phải phiền não, phải tính toán chuyện này chuyện kia. Vì vậy khi chúng ta bận rộn quá rồi, trong cái cách cư xử của chúng ta đó, đối với người này kia chúng ta không còn cái sự tương kính, không còn cái sự lễ độ nữa. Như vậy đó là lúc đó tâm chúng ta là đấu tranh, muốn tranh đoạt chuyện này chuyện kia để thành công chuyện này nọ. Đôi khi chúng ta tranh lợi, chúng ta tranh danh vân vân. Rồi những cái chuyện khi tranh giành như vậy thì dĩ nhiên những cái chuyện tế nhị nhỏ nhỏ khi mà cư xử với nhau đó, nó không có chúng ta không để ý nữa, thành ra nó mất đi cái sự lễ độ, sự tương kính. Rồi vì vậy đó là khi nó mất đi sự lễ độ tương kính, khi chúng ta hành xử đó, chúng ta cũng chẳng có quan tâm đến nhân quả vân vân. Rồi chúng ta miễn là đạt được gì mà muốn thôi. Như vậy càng ngày chúng ta càng xa rời Phật pháp, xa rời cái đường tu, và chúng ta cũng mất đi cái niềm tin về Phật pháp vân vân. Như vậy đó là chung chung là chúng ta ai cũng muốn mình hay là có một cái địa vị gì đó cho mình vân vân, và muốn mình phải quan trọng hơn người khác. Và khi mình thấy mình quan trọng hơn người khác, hay hơn người, hay ở địa vị cao hơn người khác, thì chúng ta sẽ bắt đầu có cái thái độ kỳ thị phân biệt vân vân. Thì vậy đó là nếu chúng ta quá quan trọng về một số việc thế này thế kia, mà muốn tranh đoạt, muốn đạt được cái gì mình muốn, thì như vậy chúng ta sẽ sinh cái tâm ghen ghét đố kỵ vân vân, để thành công chuyện này chuyện nọ. Như vậy mà thực sự nếu mà có đạt được những cái chuyện đó, thành công chuyện đó, thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ bận rộn, chúng ta chẳng có thì giờ mà quán xét bản thân mình nữa. Như vậy đó là có nhiều cái chuyện mà quan trọng, nhưng mà có khi chúng ta thấy vậy nhưng mà người khác thấy khác. Rồi có những chuyện mà chúng ta thấy quan trọng, có chuyện không quan trọng, nhưng mà nếu mà cứ phân biệt kỹ vậy vân vân, thì cuối cùng chúng ta thành cái người mà có cái thái độ như kỳ thị phân tranh, bởi vì chúng ta chỉ tranh đoạt những cái chuyện gì mà chúng thấy quan trọng, còn không quan trọng thì nó lại khác. Như vậy là nó làm cho tâm trí chúng ta phiền não, khổ não, rồi nó mất đi cái sự bình yên trong tâm hồn. Mà ngày nay như vậy đó là
cái chuyện gì đó quan trọng hay không quan trọng nó đối với mình, chúng ta phải quan sát thật kỹ. Thì khi mà chúng ta đã có thái độ phân định vậy đó, thì chúng ta cái người mà chúng ta không thấy quan trọng chúng ta, thì đôi khi chúng ta bực tức vân vân, chúng ta có thái độ với họ. Còn ai mà mình thấy quan trọng hay là thân thiết với mình đó, thì mình sẽ gần gũi, mình đối xử tử tế hơn. Nhưng mà thầy nói là có khi những cái người mình nghĩ là quan trọng mình tử tế họ, đôi khi nó lại rước thêm vấn đề vào cho bản thân mình, tại vì coi vậy chứ không phải vậy đó. Thì vậy đó là gì? Là quan trọng người tu phải giữ cho tâm mình nó bình an, đó là phải mình phải giữ cái thái độ là gì? Tất cả mọi người đều quan trọng đối với mình, đối với người tu. Thành ra khi chúng ta thấy tất cả mọi người đều quan trọng, đều là như vậy, thì chúng ta sẽ giữ được cái sự lễ độ, sự tương kính với tất cả mọi người. Như vậy mới là cái thái độ hay cái hành sự mà đúng đắn đối với người tu. So we can talk about problems forever. But this is why we need to practice Dharma. And everyone needs to practice Dharma. So please understand and strong desire within the world of the Dharma. Of course, sectarianism, we are sometimes very sectarian for many things, and especially for our own tradition or like a school. And it's also not good. Of course, understand and respect and faith in our own tradition or the school is okay, but not being sectarian for that. That is also not good. Because of that, a lot of people who is a holder maybe, or who is an important person in that lineage, because they try to be too much maybe sectarian, and they criticize and they have negative thoughts, negatively on towards others like traditions, and this is not good. It creates bad karma. And a strong desire within the world of the Dharma. And because we say everything is like a Dharma, Dharma is important, my life is dedicated for Dharma, and I do only Dharma or this and that too much. But actually, we are in this world, maybe in the Dharma's world, but what we have is desire. We do things because of our desire. So this is something very dangerous and something really necessary for us to distinguish between, let's say, good and bad, and correct and not correct. And they even go so far as to trample on the commandment. There should be between a lama and student, even they do not do that. So the jealousy or envy is everywhere, goes everywhere. Everyone has somehow this kind of mental problem. Mental was distractions for many things. So this is really happening right now. They're in the darkness of selfishness and deviousness, and have no concern for anyone who does not serve their own interests. So I think we should not at least be like this. And it doesn't mean we try to see the faults of others, but at the same time we see what is Dharma and what is not Dharma.
This is the point for us to talk about this and to study about this. And sometimes we have to see what is not correct of others' actions. If you don't see anything, then you are really lost, and you are you make yourself confused. So therefore, we need to have the knowledge what is real Dharma and what is not Dharma. And for that reason, we need to think of these things in deeper way and more clearly. Thì nói về những cái chuyện rắc rối hay những cái tệ nạn này đó, thì thầy nói là nói mãi cũng không hết. Thì vậy cái kết luận là chúng ta cần phải tu Phật pháp và phải hiểu rõ vấn đề, phải phân định được chuyện đời, chuyện đạo, vân vân, và phải quan sát cho kỹ. Còn nếu không thì chúng ta sẽ vướng vào những vấn đề hay tinh thần kỳ thị, phân tranh, vân vân, giữa các dòng phái với nhau, hay là những cái chuyện khác trong Phật giáo đó. Thì như vậy đó là chúng ta cần phải phân định được rõ ràng chuyện nào là hợp với pháp, chuyện nào là phi pháp. Như vậy đó chúng ta sẽ không vướng vào vấn đề kỳ thị, và quan trọng thầy nói đừng có phân tranh kỳ thị. Và thầy nói là ngay cả có những vị trưởng dòng pháp, một cái dòng pháp nào đó, họ có cái tinh thần rất là kỳ thị, đôi khi họ phê bình chỉ trích những cái dòng khác, vân vân, thì thầy nói đó là tạo cái nghiệp nặng, cái nhân quả rất là nặng. Thì ai cũng nói là có những vị đó, đôi khi ai cũng nói là nói pháp là phải thế này, phải thế nọ, vân vân, nhưng mà khi họ nhân danh về Phật pháp để họ nói cái này kia đó, cái động lực thật sự là gì? Thực sự có khi nếu quan sát kỹ là do cái lòng ham muốn cái này, ham muốn cái kia, vướng vào chuyện này nọ, và họ hành động không có phân định như là thế nào đúng là sai, hay là hợp pháp hay là phi pháp, vân vân. Vì vậy là ngay cả những vị mà ở trong Phật giáo đó, ở những cái vị trí quan trọng như những vị Khenpo, những vị Lama cũng có những cái vấn đề như vậy, cũng có cái chuyện đố kỵ hay là phân tranh kỳ thị dòng phái. Thì như vậy tâm họ sẽ bị hủy hoại cái sự bình yên trong lòng. Thì nói đó là họ ở trong cái bóng tối của cái sự đố kỵ, của cái sự ích kỷ, vân vân, sự kỳ thị. Thì chúng ta không nên như vậy. Thì chúng ta không nên là bắt lỗi người khác hay này kia. Nhưng mà nếu mà xét cho kỹ đó, thì có khi chúng ta cũng phải xét đến người này người nọ, đúng hay sai, hợp pháp hay là phi pháp, vân vân. Nhưng mà nếu chúng ta quán xét kỹ vậy thì chúng ta phải quán xét trong cái tinh thần là vô tư, tức là với cái tinh thần là gì? Phải biết rõ cái nào là pháp hay phi pháp, biết cái nào đúng sai, và phải quán xét một cách như là vô tư, thâm sâu, rõ ràng, chứ không phải là một cái thái độ ẩu tả rồi phê phán thế này nọ rồi sinh ra kỳ thị phân tranh. So we can talk about this next Sunday more. And then it's a Guru Rinpoche day today here, and we have some schedule programs for today. Then I will stop here, and I hope that everyone has a happy New Year and a peaceful New Year, and very successful New Year, and successful for both things, things for the life and for things for Dharma life. And I appreciate everyone, even though New Year, your New Year is not coming, but
I was almost there. But here it's New Year, and I don't do this celebrate for the New Year. And instead I try to be here and to teach you. And then everyone, thank you so much, and have a nice day or evening, and nice dreams, nice dinner. Thank you. Thank you, Rinpoche. Okay. Thì nói là chuyện này chúng ta có thể nói tiếp tuần tới, nhưng mà hôm nay đó là cái ngày lễ của ngày Liên Hoa Xanh, thành ra chúng ta sẽ tạm ngưng ở đây. Đó là thầy chúc cho mọi người, hy vọng mọi người, tức là thầy cũng cảm kích mọi người là đại khái là ngày lễ Tết bận rộn mà cũng vô đây bỏ thì giờ học pháp nghe pháp. Như vậy thầy chúc cho mọi người một cái ngày lễ được vui vẻ, hạnh phúc, bình an, thành công trong cả chuyện đời lẫn chuyện đạo trong cái cuộc sống. Thì bên thầy thì không có tổ chức ăn Tết, nhưng mà nói chung chung thì thầy chúc Tết mọi người, cho mọi người sẽ gặp giấc mộng đẹp và có được bữa ăn tối là ngon lành. Vâng. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Rồi, thầy cảm ơn tất cả mọi người. Dedication. So nam de tham cha zi ba nye thop ne nye be dar na pan she jang jirga nan chi war lao chu so bin so le ro a ro war sho shang chu sem chu rimbo che mar ji bar na ji jer ji ji ba nyam bar me ba yang kong ni kong per war sho. Zabdan jache yonzo tabi ta tusam kambi sarjan lautoni rimi jatan zanjang perala jinti rinza Hungkar Dorje sar Labcha Chabim Choda Jatan Sur Chabi Homshu Long Chen Jingmelon Tarjuk Shan Chang Hi Dorje So Ringzan Chabi Nam Tor Jin Chonde Sepso Wantan Long Tarabji Mon Thank you, Rinpoche. Thank you so much. Thank you, Rinpoche. Have a good class. Rinpoche, I have a good class. Rinpoche la. We have a class. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Bye bye. Thank you, Rinpoche. Have one class tonight, Rinpoche. Rinpoche. Thank you, Rinpoche.